Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So thank you for inviting me to share something I can from Guru Maharaj. Это будет переводить. О, большое спасибо, что вы меня позвали сюда рассказать что-нибудь о Гуру Махараджи. Sorry, I'm really interested to hear that. Okay, so I'm feeling like this is a nice little group we have here, so it's actually quite it's not intimidating, so I feel more courage taking. Хорошо, что, вообще я не то чтобы привык разговаривать и давать речь на широкий круг, поэтому то, что у нас не очень большая аудитория, придает мне храбрость. So I just tried to start from when like I first came to the personal service of Guru Maharaj. Надо начать с самого начала, как вообще я попал на служение Гуру Махараджи. So this was, see, I joined Brahmacharya Ashram in 2011. This was in Mayapur. Я присоединился к Брахмачаряшаму в 2011 году. But before that, I was out of the Smith school, and then I was going to different courses. I was going to Vrindavan for some art course, and I was here for a deity worship course. Вот, но я был до этого в Маяпуре, потому что я учился в СМИС, проходил курс по поклонению божествам, в Вриндаван ездил там по искусству, курсы какие-то проходил. So anyways, I was also taking care of my cows at home when I was in Oshama. But then one day, this Balabhadra... Занимался Дашалом, у меня там у двоюродного брата или сестры. Bhadra Balaram Prabhu, everyone probably knows him. He kind of just one day just asked me, you should come with me and see if you can do some service for Guru Maharaj. И вот однажды Бхадра Баларам Прабху, все вы знаете, как-то раз мне говорит: слушай, давай-ка пойдем со мной и подумаем, не мог бы ты делать какое-то служение для Гуру Махараджа. I don't think I was initiated then yet. По-моему, я тогда даже еще инициирован не был. But then, so he did bring me to Mahaprabhu on the rooftop there, and he was introducing me. Он притащил меня к Махаварахе на крышу и начал нас знакомиться. At least this is what he said, is a good boy, he can serve Guru Maharaj. Ну, он сказал, вот это хороший парень такой, мог бы служить Гуру Махараджу. So, I was like, personally I didn't know Guru Maharaj, but I knew just a little bit. So, я с Гуру Махараджем знаком не был, ну так, понаслышке, в общем и целом. I was quite surprised because almost the initial day or the second day or something, like I wasn't like already officially part of a shift or something. I was just coming, like Guru Maharaj used to go to the gym in the Chaitanya Bhavan where the devotee care is now. There was a gym there before. Вот, и я в таком гостевом режиме приходил, то есть я не был официально записан в смену слуг Гуру Махараджа. Ну, просто ходил с ним, когда он в качалку ходил, вот в Чайтанья в этом Бхаване, раньше была качалка, там у одного бедного, я туда ходил. So, anyways, quite surprisingly, Guru Maharaj said, "Oh, you want to be my secretary?" И, в общем, я так ходил, и тут же Гуру Махарадж меня спрашивает: что, ты что, моим секретарем хочешь быть? I mean, for me, I didn't believe. Why he said that? Я, в общем, подумал, что ослышался. I mean, this is Mahaprabhu's position, you know, and Потому что вот в моем представлении, вот секретарь Гуру Махараджа, это вот Махавара Прабху, а тут никому, мне кто-то говорят, будешь секретарем. Anyways, it didn't really cross me. Like I was supposed to be there to serve
help Guru Maharaj in the gym, and like at some point I even like left because there was enough servants there, um, so I wasn't needed, so I thought I can go and do some other. В общем, я серьезно к этому не отнесся, потому что, ну, как-то вообще мне не зашла эта информация, в общем, не смог принять как бы на полную веру. Нет, с одной стороны, конечно, да, я туда ходил служить, и как раз вот, чтобы чем-то Гуру Махараджу помогать, но как-то это слишком пафосно в тот момент для меня прозвучало, такое предложение. Later on, I heard Guru Maharaj was actually asking, "Oh, where did the boy go?" Like because I had left, I thought, "Oh, there's so many servants here." И вообще, если я не чувствовала себя там как-то сильно особо нужным, потому что там и так полно и без меня людей было. И потом мне сказали, что как-то раз Гуру Махарадж спрашивает, а где этот парень? Потому что я не особо хотела навязываться и как-то туда себя впихивать в это высокое общество, потому что там и без меня было кому дела делать. Anyways, fortunately or fortunately, I don't know, but it never really happened that I became secretary or anything. But still later on there was service opportunity. В общем, не знаю, к счастью или не к счастью, но так вот прям секретарем я таки не стал. Но, к моей величайшей удаче, было очень много служения, и мне несказанно повезло им заняться. But it made me think like Guru Maharaj, he doesn't like suddenly judge someone. It seemed that like that to me, like this new devotee comes, I don't know whether he saw something in me or not, but like I personally didn't think at all I have any qualification, but it seems like he's showing or just showing his quality that he doesn't like make this first judgment on new people coming to serve him, like or whether he's qualified or not. If he's not up to the qualification, then naturally they may not be able to do the service, but he doesn't put a first time judgment. Вот интересно, вот одно из таких качеств Гуру Махараджа, то есть очень многие люди скоро на руку и скоры вот в составлении какого-то суждения о ком-то. Вот интересно, что Гуру Махарадж всегда дает человеку время. То есть это не то, что он вот увидел кого-то и сразу решил, годится он для какого-то дела или не годится. Нет, человек должен позаниматься служением каким-то какое-то время, попытаться, там раз, другой, третий, и, так сказать, естественный отбор. То есть если человек годен для этого служения, если пошло, то пошло. Значит, человек будет этим заниматься, но нет, не заладилось, ну и ладно. So I don't know exactly how things went and sequenced from there, but eventually, sometime I was part of the brahmachari ashram, and I was just getting to Sankirtan. This buses they go out and preaching, and I remember like Guru Maharaj, like occasionally here and there in Mayapur, roll down his window and ask me, "Hey, how is your Sankirtan going?" And I would be like, "Oh, it's amazing. These Bengalis, they're so friendly." And then he would talk to me like, "Yes, in South America, they're also they're like Bengalis and they're very friendly." I don't know, just some conversations I remember. In fact, he even one time he personally counseled me like how to preach. He said, you can tell them you're a foreigner, you have all this facility to enjoy in your country, but you've come here and you feel there's the higher taste in spiritual life. Когда ты приезжаешь в другую страну, ты вообще, бог знает откуда, приехал, и все-таки как-то так, немножко неуютно, одиноко. Но мне так повезло, потому что вот та команда парней бенгальских, которыми я попала на Санкиртан, они очень дружелюбно меня приняли. То есть я реально стала одним из них. Мы много общались, как-то сдружились. И Гуру Махарадж был очень добр ко мне, то есть, хотя я в этот момент как раз уже переместился в ашрам, жил в ашраме, каждый раз, он где-то встречал меня или видел меня пробегающим мимо моего окна, он мог открыть окно и спросить: "Эй, как там твои дела на Санкиртане?" Помнится, даже он как-то остановил меня и стал давать советы, что там на Санкиртане рассказывать. Он мне говорил, он говорит, что вот, и жил я там себе на Западе, и мог наслаждаться там всем подряд, и у меня столько возможностей было, но нет, захотел я ваше санатана дхарму и приехал сюда, вот занимаюсь сознанием Кришны. He's also said one time that, see, like the Pandavas, they had actually in number less people on the battlefield than the Kauravas. So similarly, like he said that in majority, maybe it seems the devotees are less, but if you stick to Krishna's side, in the end you'll win.
So you can like tell people like this when you preach Bhagavad Gita. И он говорил, что пусть тебя не обескураживает то, что преданных так мало, но при этом мы имеем такие большие амбиции, верим в сознание Кришны, в будущее сознание Кришны. I'll finish that. Just the punchline, he said like, you'll be a winner in life. You'll be a winner if you stick to Krishna. Он говорит, мы, понимаете, как вот когда пандавы сражались, то перевес по воинской силе был не на их стороне, их было гораздо меньше, но с тем же они выиграли эту битву. Так вот, говорит, если мы с Кришной, то мы обязательно победим. Пусть нас мало, типа, нас мало, но тельняш, как мы с Кришной. Победа будет на нашей стороне. So I thought these were nice. I mean, he sometimes he'd ask me, how are you doing in Sankirtan, and I'd say like, it's like a iron brush scrubbing my heart. It's so painful sometimes. It's really necessary. Я спрашивал, как там мои дела на Санкиртане, но что я ему мог рассказать? Потому что Санкиртана это как железной щеткой. Ты просто скребешь свое сердце, просто с мясом и с кровью, очищая его. He'd just look at me and laugh, and I yeah. И просто глядя на мое лицо, он понимал, что у меня на сердце, он просто начинал смеяться. I mean, it was like a chuckle, you know, as he smiles and makes like. Он так мне улыбался, что все забывалось. So like, also one time, like, I don't know if any of you had this experience, but when you travel with a small group and intense service for many months on, then sometimes there may be some tension between the different devotees you're with. So I actually told that to Guru Maharaj. It's sometimes so difficult to cooperate with this one particular devotee, and what do I do? And he answered to me, he said, you should, and what did he say exactly? I'll try to paraphrase. By all means, just try to see the good in him, what he has. You can even make a list, and that'll be better for you. Ну и знаете как, когда небольшой коллектив и притирка, конечно, такой очень бывает болезненный процесс, иногда бывает вообще из рук вон сложно, в общем, все из рук вон плохо, не получается с кем-то общаться, и с кем-то, когда не задается, то это просто караул. Вот, и я помню, что с одним преданным у меня так все было плохо, что я в какой-то момент даже не выдержал и спросил Гуру Махараджа, что с этим делать. И он мне дал такой совет совершенно с такого ракурса, который я вообще не ожидал. Он мне сказал, а ты постарайся найти в нем что-то хорошее. То есть постарайся, ты вот сядь и подумай, что хорошего есть в этом человеке, в этом сложном человеке. И более того, он сказал мне, что составь список, прям сядь и сделай, так сказать, перепись того хорошего, что ты в этом человеке увидел. So like this, I wasn't like officially part of the serving team like long term because I was traveling on the Sankirtan bus, but Mahaprabhu, he's very kind to me. He was like, you have the green light, you can come in and out whenever you want. Вот, то есть я никогда не была официально частью вот этой команды с тех, кто служит Гуру Махараджа, но поскольку я путешествовала в Санкиртана, но Махавараха Прабху, он почему-то очень был добр ко мне и всегда давал зеленый свет и говорил, что, будет настроение, приходи, и всегда меня пускал служить Гуру Махараджа. So, I mean, just fast forwarding now that recently in 2017, I think, I actually made, anyways, I without telling an authority, I actually left the Sankirtan. I just thought it was like, this is the time I might as well, maybe there's another service I can do. There's a lot of background story to it, but it's all personal stuff, so I just want to quickly go to my experiences with Guru Maharaj. Вот, и вот в 2017 году я сменила служение, в общем, я даже, честно говоря, и своим старшим не сказал, что я ухожу, просто, просто взял и ушел. Не буду говорить почему, там очень много, там целый комок всякого разного личного, вот, но повели с ним, потому что как я опять оказался на служении. So my mom, that time Guru Maharaj was in Chennai getting 2000, what was it? What year he's doing liver transplant? This was 18, yes, 18. So then my mother sponsored me a ticket to go, and I spent a week with Guru Maharaj, and I wanted
primarily I went there for my own kind of like, I wanted to ask Guru Maharaj like what service I can do next kind of thing. Вот, и, в общем, моя мама помогла мне с билетом, и когда Гуру Махарадж был в Ченае, отправила меня к нему. Вот, и я приехал, чтобы побыть с ним какое-то время, послужить. Ну, конечно, я была эгоистична в этот момент, потому что я хотела задать ему свои личные вопросы и вообще как-то разобраться со своей жизнью и спросить, что мне дальше делать вообще, какое служение взять. So, yeah, so then luckily I somehow got a personal service. I would do the night shift with another devotee, and I would see like day on and day out how Guru Maharaj, like most of you may be already aware, like he just goes through so many difficulties during his day to deal with the body and his condition, but he still gives his classes every day, and he's meeting devotees and helping them. And знаете, я думала, что что-то у меня все из рук вон плохо, а тут я, значит, посмотрела, как Гуру Махарадж живет, что в каком-то таком размаливающемся состоянии, и когда он еле справляется с какими-то обычными такими вот бытовыми вещами, еле справляется со своим телом, вот, при этом он как-то ухитряется и выслушивать преданных, и им проповедовать, и о чем-то там заботиться, и разруливать какие-то ситуации с храмами, и свою личную духовную практику выполнять. Вот это, конечно, вообще очень под большим впечатлением тогда было. I mean, I guess most of you have this. I'm quite amazed actually that it somehow seems everybody has some special story to tell how they have some interaction with Guru Maharaj. Ну, я думаю, у каждого есть своя история, как они пересеклись, и какое-то чудо, в общем, как человек пересекся с Гуру Махараджем, у каждого есть такая история про себя и про него. Am I correct? Like everyone feels some kind of personal care, even though he's got thousands of disciples. И даже я думаю, что у каждого есть ощущение какой-то связи с ним, и о том, что ему не все равно, и что какое-то ощущение какой-то заботы и покровительства с его стороны. Yeah. So, anyways, in this case, like here I am, like Guru Maharaj is there, going through what he goes through, and I just want something from him. I want some help from him. И вот Help me. Гуру Махарадж, он в таком разваливающемся состоянии, там готовится к трансплантации, вообще непонятно, как жить дальше и что делать. И тут я такой со своей этой вот фигней, со своими проблемами, и что-то от него хочу в таком состоянии. I mean, I guess Guru Maharaj did say that he wants devotees to approach him. It's like when you're sick, you should approach the doctor. Ну, я знаю, что Гуру Махарадж хочет, чтобы преданные к нему обращались. А он это сравнивает с тем, что когда человек знает, что он болен, то он осознанно идет к врачу, и поэтому ему нравится, что когда преданные понимают, что есть какая-то задача, сложность, и они ищут ее решение, обращаются. Okay, I'll try to make it quick. I mean, Так, сейчас надо как-то не ускориться. I spent a week. I actually asked my question when I first got there, and Guru Maharaj only gave the answer to my question at the last day, at the evening, like just the last time of my service with him. Вот, и я с этим со своим вопросом там наткался вокруг него, но никак не мог его задать и не получить ответ. В общем, но в конечном счете мне на него ответили. Причем ответил он уже в самый последний день, в самый последний час моего пребывания с ним, прямо в последнюю минуту буквально. I asked him about like doing some cow seva, and he was like, oh, that's also pleasing to Prabhupada. Okay. Я его спросил, не заняться ли мне служением коровам? И он говорит, ну почему нет? Шила Прабхупаде это бы понравилось. Коровам так коровам. Anyways, at least I got my answer, and then I don't know, I had some crazy idea. Ответил, у меня, конечно, там полно безумных идей было вообще чем заняться. So I was thinking like I could be in Mayapur, but then maybe I should get trained up by someone who knows how to do nice care. Like so maybe one Prabhupada disciple who I know, his name was Balabhadra. He was actually the minister for the cow protection of ISKCON. Then he got retired now. There's Kalakanta Prabhu, but he's living in America. So I thought I'd go to America and be with him and get trained up. Вот, я вот думала, то ли мне здесь в Маяпуре с этими коровами наскаться, то ли поехать вот в Балабхадре Прабху, помните, это один был ученик Прабхупады, который раньше был министром по защите коров, он вообще председательствовал. Потом его сменил другой, но этот сейчас живет в Америке, который первый был министр наш, и вот он очень много про коров знает, и я думала, не податься ли мне в Америку,
чтобы там пройти у него, ну, какое-то там обучение. I mean, I don't want to say too much about me because this is about Guru Maharaj, but the point I want to make is that, like, once I went to America, then things turned around so much for me, and that's when, like, Guru Maharaj really, like, kind of saved my life. Вот, ну, в общем, потому что в Америку, когда я оказался в Америке, там все с головы, с ног на голову перевернулось. В общем, все пошло совсем не так. И я не знаю, если бы Гуру Махарадж не мешался, что было бы, но я вообще вот считаю его прям своим спасителем. It's amazing. Guru Maharaj kept, like, responding to letters I wrote, and you know, it was only 2 weeks after I arrived in America, I was told by authorities there I had to take off my saffron clothes, and then I was asking Guru Maharaj what to do, and Guru Maharaj just constantly encouraging me. Вот, и потому что, ну, вообще все пошло не так, я только приехал, еще 2 недель не прошло, а там руководство стало мне говорить, что ты в шафране хочешь, давай-ка быстро снимай шафран, в общем, это не для тебя. Ну, в общем, мне настолько было не по себе и не в своей тарелке, в общем, я ему непрерывно писала и что-то спрашивала, я ему так благодарен, что он отвечал и помогал, ну, разруливать буквально каждую ситуацию, в которую я вляпывался, находясь вдали от Маяпура. I don't know if any of you heard this quote, but he sent me a quote from Bhaktivinoda Thakur, and this is Guru Maharaj's message. He's like, says in this day and age, most people will be grihastas, and you know, if the husband and wife touch each other and serve Krishna, it's auspicious, things like that. Вот, и он мне прислал цитату, я не знаю, слышали вы или нет, но, в общем, вот кто-то из Бхактивинода Тхакура мне прислал цитату, что в Кали-югу большая часть людей будет грехасхами, вот, и если муж с женой соприкасаются друг с другом, при этом они вместе служат Кришне, то им, в общем, несказанно повезло, и это благоприятно. And then there was, regarding details, more and more. And anyways, things got really, like, even more hectic, and I mean, I'm not somebody special, I guess, but it was interesting. It was like really, I just feel so grateful because at one point it got really, really, like, just, at least I thought it was so bad for me. And I was, yeah, so I don't know what to say. I guess I'll just say the good part of it is that, like, when things got so intense for me, like, somehow Guru Maharaj, like, phoned me up, like, right when I needed it. This was several months I was already in America. You know, such an interesting thing that he has different level of people with different levels and layers of puzzles in the general life and in Krishna consciousness. And he's so cool that doesn't matter, is it about, like, management of big temples and festivals, or just managing, you know, cooking processes, just simple things. He equally enthusiastically, like, take part to support disciples, huh? Yeah. Disciple. Что он говорит, что, ну, это как бы такая, ну, вообще крутая вещь Гуру Махараджа, что он с одинаковым энтузиазмом может поддержать, что ну, и поучаствовать в решении каких-то там несусветных проблем на уровне там высочайшего менеджмента управления там храма, фестиваля, еще чего-то. Или если это касается управления, ну, просто решения каких-то просто житейских проблем какого-то ученика, вот на каком-то таком совершенно бытовом, незатейливом уровне, он как бы с одинаковой, как бы считая одинаково важными и маленькие задачи, и большие задачи, вникает, участвует. Он говорит, вот, и у меня был такой момент, когда мне было вообще так плохо, вообще не знал, как бы, вообще, куда все это катится и что делать. И в этот момент он мне звонит. Говорит, все, меня в тот момент уже, я был готов не быть. И тут вот Гуру Махарадж звонит, прям самый такой, прям пас, в тот момент, когда это нужнее всего мне было. So I just could say more and more, but I guess it's just one nice punchline I'd like to finish off with, because till now Guru Maharaj still continues to support me, and I'm sure he's supporting all of you, and even I hear at one time that Guru Maharaj is sometimes he's calling some Mataji that's following, like, Gaudiya Mat or something, and he's counseling her, you know. So Guru Maharaj's care and love expands, like, many folds.
И вот интересно, что, ну, я больше чем уверен, что он о каждом из вас по-своему заботится в той или иной форме. Я потому что знаю историю такую, что когда Матаджи, она, ну, сказала, что она будет Гаудиамат, и при этом он продолжал заботиться о ней, интересоваться, как у нее дела, там что-то советовать, поддерживать. Yeah, so anyways, the point I wanted to just, for now at least, finish off with is, that time when it was like such an intense time for me, then Guru Maharaj like called me up somehow just at the time I needed it. And he finished off his phone call with me by saying like, I love you and Krishna loves you, don't worry. И вот в тот момент, когда мне так было так паршиво, и все казалось сыпется из рук, в этот момент он мне позвонил. То есть это был самый такой вот прям момент X, он ему звонит. И вот мы с ним говорили, он там что-то мне втолковывал, объяснял. И самое трогательное было, как он закончил эту нашу беседу. А он говорит, ты не волнуйся, я тебя очень люблю. И Кришна тебя очень любит. So, thank you, Hare Krishna. Blessed Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for. Можно еще? Maybe you can share something more. More. You do more, they want more. Keep going. Well, the next part is like, because Guru Maharaj knew I now needed to get married, and so there's all this personal marriage interaction stuff. Вот. Ну и Гуру Махарадж знал, что я хочу жениться, но там всякая фигня, вот с этим всем всегда связано, вы знаете, вокруг этих дел женильных всегда So that's like, чего-нибудь. I don't know what to say, but he's a sannyasi, but he's like, gets into all the Я не знаю, nitty-gritties. как он вот в этом всем участвует, ну, как бы принимает какое-то участие, когда это связано с его учениками, он саньяси. Это такая лично всякая матримониальная фигня. Вот, и как его хватает на все это. Guru Maharaj is like, yeah, so I don't know, I feel a little embarrassed to speak on that, but there's just, yeah, so, I mean, I would say I'm actually married also right now because of Guru Maharaj's mercy. Ну, на самом деле, вот то, что я вообще женат, это как-то со мной случилось сугубо по милости Гуру Махараджа. Because I heard from someone that taking initiation and marriage are like one of the most difficult two choices to make in life. Потому что, как говорят, выбор духовного учителя, то есть на кого принять посвящение, на ком жениться, это два самых важнейших решения, которые человек в жизни принимает. So Guru Maharaj actually like cultivated me through like, is this what you want? And then like, I even asked him one time, so if I can go back to Brahmacharya ashram life, and he said two things. He said one is that the Brahmacharya ashram is a brihad vrata, and the second thing he said, like, Srila Prabhupada once responded to a disciple that asked this question, and Srila Prabhupada said, if someone is like too much thinking about whether he should get married or not, then perhaps he won't last a brahmacharya and he should get married or something. It's like, if you are doubtful to it or not to it, do not it. If you are doubtful, marry or not to marry, marry. So Guru Maharaj answered that one, and then he also said that brahmacharya life is a brihad vrata, it's a great vow. Вот, я помню, в общем, и он меня прям провел через все это, потому что, ну, мне самому очень сложно было принимать там все эти решения, и, ну, вообще, ну, как бы все очень сложно давалось. И в какой-то момент я уже был готов сдаться и спросил Гуру Махараджа, слушай, может мне обратно в Брахмачарья ашрам податься? Вот, и Гуру Махарадж говорит, не, ну слушай, вот это врата, быть Брахмачарья, это брихат врата, то есть, ну, как бы очень громкий, ну, очень пафосный, очень громкий обет. И Шрила Прабхупада всегда говорил, что, ну, если ты сильно много там сидишь и думаешь, жениться мне или не жениться, ну, с наибольшей вероятностью тебе будет сложно оставаться в Брахмачарье, поэтому, ну, это как, если не знаешь, есть или не есть, не ешь. А если думаешь, жениться или не жениться, ну, женись. Вот, и вот как-то он расставил точки над «и» в данном квесте. Yeah, Guru Maharaj is also very
like he somehow gets like his support is like just what you need in your spiritual life to go on. Somehow it just connects what he says somehow comes through to you like something that is exactly what you need to go on in progress and moving on in spiritual life. Просто, ну, милость это то, благодаря чему духовная жизнь вообще может теплиться. Вот, и чтобы какие-то прорывы были, то есть это, ну, без милости духовного учителя никак. Я вот точно знаю, что его рука в моей жизни это то, что связывает ее сознание Кришны. So like I have to admit, like I may not feel grateful enough, and I may be making actually maybe I'm not up to standard, but like I pray, like I can actually feel that gratefulness and act on that and do something in return for so much care that Guru Maharaj is giving. Ну, вообще не абы какой там преданный, не то чтобы там какие-то великие подвиги в духовной жизни совершаю, но я всегда молюсь о том, чтобы иметь возможность как-то выразить свою благодарность за все то, что он сделал в моей жизни, за всю ту лепту, которую он мне внес. But the scary thing is sometimes is like there's so much care there, but then like I've seen one time someone asking Guru Maharaj about some devotee, for example, he decided to go in seclusion in one room and he wasn't going out and it was like just a dark place and for months on he was like that. I wouldn't mention the name, but like somebody mentioned him and was telling Guru Maharaj about him, and apparently Guru Maharaj had already talked to that devotee, but it's like it didn't really help him to change the way he was, and so Guru Maharaj was like, then what can I do? Вы знаете, мне чуть вообще страшно, что, не дай бог, такое, знаете, не случилось. Вот типа вот как была история, что один преданный решил, что надо ему как-то уединиться, и вот он там, как в пещере, в какой-то темной комнате сидел, там жил, что-то там делал, и преданные тоже были обеспокоены этим, и Гуру Махараджа, ну, про это спрашивали, а он уже до этого имел с ним беседу, и как-то не советовал ему так делать, не буду называть имена, вот. Ну, очевидно, тут не менял, какое-то у него свое мнение было по данному вопросу. И Гуру Махарадж сказал, ну что я могу сделать, вот если он не слушает, что я могу сделать? И я вот думаю, боже мой, не дай бог, когда-нибудь я дойду до такого состояния, чтобы Гуру Махарадж когда-нибудь сказал, ну что я могу сделать, если он не слушает. But the amazing thing is the other way around, even if you do make mistakes, if you make the effort of actually trying to step up again and apologize for your mistakes, and you express that to Guru Maharaj actually gives second chance. He'll even like, I've just seen recently giving the Diksha again, the holy name. It was first same devotee who went off to another mata. Вот. И вот очень интересная как бы вещь, что если человек готов признать за собой косяк, то есть вот как-то раскаяться, то есть, ну, признать, что да, вот что-то, в общем, это что-то очень не так пошло, и что я что-то, ну, совершил какую-то ошибку. И Гуру Махарадж, ну, то есть он открыт к диалогу, то есть как бы все плохо не было. То есть главное вот эта динамика, умение признавать за собой ошибки и желание работать над ними. Как была вот тоже не так давно история, что Гуру Махарадж повторно дал инициацию человеку, который все время от него отказался и куда-то там по матхам пошел. Вот, он его снова принял, снова инициировал. I mean, this was a setting. He's in a meeting, and the meeting's going on, and this devotee has to go to Vrindavan or something to catch a train. And in the meeting, he has a screen, and the servant kept one of the servants. He kept writing in big letters. He's leaving. He's going on a train. Guru Maharaj, you have to see him. And Guru Maharaj like puts the meeting on mute, and repeats the holy name to him. Tells him he has to write him a letter for apologies, and he's going to write to that wherever he's staying, like report that he's okay now, and then like continues the meeting. Вот, и помню, там тоже какой-то человек уже уезжал, но
какая-то была сложность там в отношениях, и он сидит перед экраном, вот, и тут ему секретарь пускает строчку, что типа вот человек уезжает сейчас во Вриндаван, и Гуру Махарадж просто ставит на паузу это собрание, чтобы просто сказать тому человеку до свидания, и попросить там, кого нужно, чтобы про него написали, что типа отношения урегулированы, там, что все хорошо, чтобы вот его нормально дальше жизнь продолжалась. Вот. После этого он, там куча людей сидит его ждет. Ну вот этот один единственный человек, который уезжает в Вриндаван, он им занимается, и все, пусть весь мир подождет. Вот когда уже уезжает, он снимает с паузы собрание и продолжает. I mean, just like he has so much, like somehow he has the ability to give that time to devotees. It's quite. Как его хватает на всех, и как ему времени хватает на преданных. So, anyways, I think for now, I mean, just ask someone else to speak more. About Guru Maharaj. I don't know what time do you have. Anyway, we can invite you again, and you can share again, okay? No, Мадхурикатхи не can. Так, а что, а то я не предупреждала, что я что-то, я просто на компот пришла. Пошло. I thought you didn't tell me that I'm supposed to tell. I think you just invited me to have, glass of drink, Okay. She said, no, I didn't plan you to talk. He says it to talk. If you have something, please. That's spontaneous. He didn't hear what you shared last time, so he could. Вот так, да, You can speak whatever you want now. А вы translate? Ты будешь переводить? Я Ты что-то раз не говорила и переводила. Да. И так это ничего. Я было. Про милость, про милость узнать, про милость Гурудева. Она вообще приходит, потому что мы служим, или потому что мы исполняем наставления Гуру Махараджа, или потому что мы такие особенные. Вот как эта милость, и вообще как мы ее чувствуем. Я просто думаю, вдруг я придумаю, что я говорю, вот все, что происходит в моей жизни, это все по милости Гурудева. Оно так и есть, или вот как-то, все равно мы же должны трудиться, вот мы же должны что-то делать для этого. Или милость, она беспричинная все-таки. Why did you ask, when mercy come, why it come? Due to the fact that we are so special, or maybe we are not that special, but still mercy comes. What's the reason for Guru Maharaj mercy? I think I've heard someone ask a similar question to that, and I believe it's Guru Maharaj responded like that's what's called causeless mercy. Я помню, когда вопрос такой аналогичный Гуру Махараджи задали, и он сказал, а вот это то, что есть милость без причины. So it's like, anyways, I actually just thinking now that I should be going back to my service. At the moment, I'm in JPS archives. And Можно я пойду? У меня там уже I kind of got carried away. I forgot. But Что-то я потерял счет времени, сейчас смотрю на часы, а там меня заждались. Пойду. But next time you can come again and somehow also, okay? if I, We will let you know. Communicate. yeah, okay. Make some notes. Actually, it was very nice. Like I said in the beginning, this like informal setup. I felt a little Смотрю, людей easier. мало, неформально, сразу мне храбрости прибавила. Место полегчало, я смогу что-то рассказать. Приглашаем в следующий раз тоже. Yeah, we will now. You're cordially invited to come another time as well. Okay, thank you. Thank you. Maybe there will be a little more People. devotees because they will come from Vrindavan also, but not so much more. Not too many. I kind of summarized as much as I remember till now, so I'd have to see what comes next. But anyways, maybe. Okay. Can I just pay my respects to all the Vaishnavas? Yeah. Vanchaka Patrika Shastra.